Hello and welcome to Science Week 2021. My name's Anthony Harfield and I'm a lecturer in the Department of Computer Science and Information Technology, Faculty of Science, Naresuan University. My research interests are in educational technology. And around 5 years ago, I noticed there were a lot of web platforms becoming available to learn programming online. And I saw the value of having a bank of programming problems for students to practice, because really the only way to get good at programming is to practice lots and lots of problems. So over a few years we built up a program that we called the Grader, and this was inspired by other online platforms, and it served two purposes. First, it was for programming courses in CSIT and around Naresuan University to help teachers share problems with students. And second, it was a way to organize programming contests. The first few versions of the Grader supported 4 different languages. So we were supporting Java and Swift for mobile programming, as well as Kotlin, and also Python, which is another common language to use when you're learning programming. We had over 1,000 students use this system and many tens of thousands of submissions. Then last year, together with Charles Allen and with the help of a group of contributors from around Naresuan, we founded CodeeClub, which is a new platform taking what we've learned from the existing Grader, which is designed so that students can learn programming together. And I'm going to show you a quick demo of how this application works. So in CodeeClub, the platform is broken down into courses. Here we have one for Fundamentals of Programming, which is a first-year course, and inside the course has a number of topics, and inside each topic has different problems. So let's take a look at one of these problems here, this one called Big or Small. When we click into this problem, it's got a short description and it's got some examples of if the program receives the input 10, then it should output the word small. So if I was a student trying to complete this problem in one of our courses, I would write some code in Java perhaps to solve this problem. And here I've got a basic program that reads in a number, and then I'm going to check whether that number is less than 99, and if it is, then I'm going to print out the word small. So after I've finished writing my program, I'm going to test it locally on my computer first to see if I think it does what I expect it to do. And if everything looks good with my program, then I will go back to CodeeClub and I can submit this file that I've just written. So I'm going to upload my big or small Java file. Submit the file and ask CodeeClub to check my code. So this will upload the file to the CodeeClub servers, and in the background a program is going to run the code and check many different inputs and outputs to see whether they are all correct. And it will, when it's finished, it will give me back a percentage, and here it says it's only 60% correct. So there are some parts of my program that are incorrect. And if I click into this run, I can see that if I enter the number, a large number, it's printing both big and small. Okay, so let's go back to the code and see if we can fix this code. So let's add an else statement here. So actually what I want to do is if the number is greater than 99, I'm going to print big, else I'm going to print small. I can test it again locally. And if everything looks good, then I'm going to submit it again to
So check my code again and wait a few seconds for CodeeClub to upload the file and test it against all the inputs. And if I've done my job correctly, I've passed all the tests, I've got 100%, and I can move on to the next problem. So there are, inside a single topic, there might be many problems, and you can see how well you are doing on the scoreboard and compare yourself to other students in the class. And you can also follow other students and see how you're doing compared to your friends. If you're a teacher, you can see the progress of the whole class. So here I'm looking at the progress of all 200 students that are taking this course this semester. Or if I want to look at one particular group, then I can also do this. So that's CodeeClub and how we're using it at the moment at Naresuan University. I'm now going to introduce you to some of the developers of CodeeClub and ask them a few questions. So see you in a minute. Hello, on the call today we have Charles Allen, who's a lecturer in the Faculty of Business Economics and Communications, and we have Sunisa and Suwichada, who are two computer science second year students who have been working on CodeeClub over the last summer. So first I'd like to ask you, Charles, what's the goal of CodeeClub and why did you start it? So the goal of CodeeClub is to make programming education more engaging so that students can enjoy learning how to program. And they can get feedback faster because it has automated feedback. And so that no student is waiting around not knowing if their code is correct or not. That's great. So let's now ask our two students on the call how they found CodeeClub in the first year. So ปีที่แล้วสุวิชดาและสุนิสาเป็นนิสิตปีหนึ่งแล้วก็มันเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนออนไลน์กับ CodeeClub ก็ขอถามก่อนว่าเป็นไงบ้างปีที่เป็นกลุ่มแรกที่เรียน CodeeClub ใน Fundamentals of Programming ก็ชอบที่ CodeeClub ใช้งานง่ายค่ะส่งโค้ดเข้าไปแล้วก็รันออกมาโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราดูแบบสวยๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับเรียนในห้องเรียนมันแตกต่างยังไงครับก็ถ้าถามอาจารย์ได้อันนั้นก็จะเป็นข้อดีของการเรียนในห้องค่ะหรือว่าถ้าเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราแบบถามอาจารย์ได้โดยตรงเลยอะไรแบบนี้แต่บางทีการพูดแบบนี้มันอาจจะแบบเวลาถามแชทถามอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเอาสุนิสามีอะไรเพิ่มเติมไหมเรียนในห้องก็ถามอาจารย์ได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเรียนออนไลน์ใช้CodeeClubก็สะดวกอยู่ตรงที่มันตรวจโค้ดได้ง่ายก็แค่ส่งเข้าระบบก็ตรวจออกมาแล้วถ้าโค้ดมันผิดมันช่วยนิสิตแก้โค้ดได้ยังไงไม่ช่วยค่ะต้องเดาเอง I see okay cool แล้วหลังจากที่เรียนปีหนึ่งสุนิสากับสุวิชาก็ได้ทำโปรเจกต์กับ CodeeClub ด้วยใช่ไหมครับได้ทำงานช่วงซัมเมอร์ได้เพิ่มฟีเจอร์ใน CodeeClub ขออธิบายให้หน่อยว่าได้ทำอะไรได้บ้างค่ะอย่างแรกก็ทำให้ผู้ใช้เอาลิงก์จากเว็บอื่นๆมาใส่ในหน้าโปรไฟล์ตัวเองได้อย่าง Facebook GitHub อย่างนี้แล้วก็โชว์ follower กับ following ให้ได้เห็นเพราะเวอร์ชันแรกเราไม่รู้ว่าใคร follow เราบ้างจากนั้นก็ทำ QR code ให้ลิงก์มายังโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้แล้วที่สำคัญก็คือแจ้งเตือนจากเพื่อนๆแล้วก็แจ้งเตือนจากเดดไลน์งานอันนี้สำคัญสุดที่เราทำแล้วฟีเจอร์แบบนี้มันทำให้ CodeeClub เหมือนเป็นมันได้ยินว่ามันคล้ายๆกับ social network ใช่ไหมครับมันทำไมได้อยากให้ CodeeClub มันเป็นแบบนี้ก็จะได้เพิ่มความน่าสนใจให้ผู้ใช้ได้ค่ะจะให้
นิสิตคนอื่นๆจะได้อยากใช้บ้าง เราคิดว่าจะช่วยให้นิสิตเหมือนแบบช่วยกันเรียนมากขึ้นไหม ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ว่า แจ้งเตือนเดดไลน์ก็น่าจะทำให้นิสิตตื่นตัวอยู่เวลาส่งงาน Okay, cool. So thanks for listening, and I hope to see you online on CodeeClub learning some programming soon. All the best. Bye bye.